I invoke the Mother and Sri Aurobindo to be with us intimately this morning and throughout the conference. Я призываю Мать Шри Ауробинда пребывать с нами близко, душевно, сокровенно и этим утром и на протяжении всей конференции. My beloved friend and guide, Aurobindo Basu, began all of his talks with welcome children of the Mother. Мой друг и наставник Aurobindo Basu, которого я так люблю, начинал каждое занятие свое такими или выступление такими словами: «Добро пожаловать, дети Матери». So I have been asked to speak about myself, but Меня попросили рассказать что-то о себе, но what is there to say about oneself? не знаю, что рассказать о себе. All is her. Все есть она. Все принадлежит ей. And Mother said, do not ask about the details of this life. Нарад сказал: не спрашивайте о подробностях жизни этого тела. And Sri Aurobindo said, why are you writing another biography? My life has not been lived on the surface to see. Шри Ауробиндо сказал: зачем вы пишете еще одну биографию? Моя жизнь разворачивалась не на поверхности, так что ее нельзя видеть внешними глазами. So, I've been asked yesterday to speak about my meetings with Mother. Вчера меня попросили рассказать о моих встречах с Матерью. The first time I met the Mother, I had just turned 23. Первый раз я встретил Мать, когда мне только что исполнилось 23. And it is very interesting how I came to meet her. Очень интересно, как у меня получилась эта встреча с ней. When I was in college, Когда я был в колледже, studying music, изучая музыку, I was also studying Rudolf Steiner. я также изучал Рудольфа Штейнера. And then, after some surgery and recuperation in California, Потом мне делали операцию, и после восстановления в Калифорнии, on my way back to New Jersey, my parents' home, на пути назад в дом моих родителей, I met a Raj Yogi я встретил Раджа-йога and stayed with him for 2 years. и оставался с ним в течение 2 лет. He was a unique man Он был уникальным человеком, in that he had the ability to unite in a synthesis all the various religious practices of the world. в отношении того, что он мог прекрасно объединять в едином синтезе различные религии мира. So he asked me, would you like to continue your musical studies И он спросил меня: ты хотел бы продолжить свои музыкальные занятия
in India в Индии, because I can get you a scholarship to Shantiniketan. потому что я могу для тебя сделать, договориться, чтобы ты обучался в школе в Шантиникетане. So I readily accepted, and he said, all you have to do is save up enough money for your passage. I will take care of everything else. Сказал, тебе все, что нужно сделать, это только накопить деньги на поездку туда, а я сделаю все остальное. So I worked approximately 16 hours every day. И вот я работал на 16 часов ежедневно. 2 different jobs. На разных работах. In the daytime I worked in landscaping. Днем я работал по устройству ландшафтному дизайну, устройству ландшафтов. Building gardens and doing maintenance. Создавал сады и занимался обслуживанием. And in the evening I worked in a machine shop on a drill press. Вечером работал в механической мастерской на каком-то прессе. So he said, follow me out to California, I have some talks there. Он сказал мне, поехали со мной в Калифорнию, у меня там есть выступления, будут выступления. And of course I was very much at sea, not really knowing what would happen. И я был в таком подвешенном состоянии, я в действительности не знал, что же произойдет, что там будет. So I waited for him to finalize everything. Я ждал, когда он все это подытожит. Week after week after week. Неделя за неделей, неделя за неделей. And I found out that he had fallen in with a company of wealthy ladies in a nearby city. И я узнал, что он находится в компании каких-то богатых, состоятельных женщин в городе неподалеку. He came to me and he said, everything has fallen through. If you truly want to do yoga and practice samatha, go back home to your family. И он мне сказал, все провалилось. Если ты хочешь действительно практиковать йогу и практиковать полное равновесие, ровность, то возвращайся домой к своим родителям. I was 22 years old. Мне было 22 года. And something rose up in me and said, no, I am going to India. И что-то восстало во мне, и я сказал, нет, я еду в Индию. Within a day or two, I met a woman. И буквально в течение дня или 2 дней я встретил одну женщину. Her name was Dr. Judith Tyberg. Ее звали доктор Джудис Тайбер. And Sri Aurobindo gave her the name Джоти Прии. И Шри Aurobindo дал ей имя Джоти Прии. She began the first Sri Aurobindo Center in America. Она начала первый центр Шри Aurobindo в Америке. And she said to me, oh, but you are meant to go see Mother. Она сказала, о, но ты предназначен поехать и встретиться с матерью. In those days we had to send a photograph and a sample of our handwriting. В те дни нас просили посылать матери фотографию и образец нашего почерка. Mother sent a telegram immediately on receiving it. И немедленно, сразу же, как только мать получила посланные фотографии и образец моего почерка, она послала нам телеграмму. And she wrote, tell him he may come and stay
as long as he likes. И мать написала: скажи ему, что он может приехать и оставаться столько, сколько пожелает. Now I'd like to tell you a bit about Джоти Прии. И хочу рассказать вам немного о Джоти Прии. She was brought up in a theosophical family in California. Она выросла в семье, теософской семье в Калифорнии. And as a young girl of 19, Юная девушка, 19 лет, she told her parents, I want to go to India она сказала родителям: я хочу поехать в Индию and find the secret of the Vedas. и открыть там тайну Вед. So she went to Benares И она приехала в Бенарес and spoke with all the swamis there. и общалась со всеми свами, которые встретила там. And they all told her the same thing. И все они ей сказали одно и то же. There is nothing deep in this Veda. В этих ведах нет ничего глубокого. The last day before she left, И в последний день, прежде чем она покинула a man comes up to her город, к ней пришел какой-то человек, and he says, I hear you are looking for the secret of the Vedas. я слышал, что ты ищешь тайну Вед, сказал он. And he gives her a typewritten copy of Sri Aurobindo's Secret of the Veda. И он дал ей перепечатанную копию экземпляра тайны Вед Шри Ауробинды. And his name was Aurobindo Basu. И его имя было Ауробинда Басу. You see this connection Видите эту связь, that the divine makes with all of us. которая Божественная делает со всеми нами. This connection that we have felt over the past few days. Эту связь, которую мы ощутили все здесь в эти дни, которые мы здесь уже находимся. So I got on a Japanese freighter, ship, freighter ship, not passenger, for freight. И он достал, как-то смог поехать на японском фрахтовом судне. And we made our way И мы добрались to Japan. до Японии. I tell you, it was not easy to get to London. Я могу вам сказать, что это было нелегко добраться до Матери. Just as we rounded into Alaska, Когда мы обогнули Аляску, and the ship was loaded with redwood timber 200 and more feet long. и корабль был заполнен доской красного дерева длиной 200 футов каждого. And a typhoon came На нас обрушился тайфун and broke those gigantic logs off the ship like toothpicks into the sea. и сбросил эти гигантские доски просто как зубочистки в море. The captain and all his crew invited me up to his forecastle, bridge. Капитан и вся команда пригласили меня наверх в капитанскую рубку. And they were all on their knees praying. Они все стояли на коленях и молились. And he said to me, 1 degree more and we capsize. И он сказал: еще 1 градус, и мы опрокинемся. And I said, no, we won't capsize. I have to see mother. Я сказал: нет, мы не опрокинемся, потому что мне нужно увидеть мать. Then the sea calmed
and we made our way to Kobe, Japan. И потом море успокоилось, и мы все-таки добрались до Кобе в Японии. Still, the drama is not over. Но драма была не закончена. I spent a beautiful time in Japan, В Японии я провел прекрасное время, seeing the great Kamakura Buddha, увидел прекрасного Будду Камакуру. and later I'll tell you about a visit to Kyoto. И позже я скажу вам о визите в Киото. But in 2 weeks there was a French freighter bound for Hong Kong and then Madras. И через 2 недели отправлялось фрахтовое судно, которое шло в Гонконг и затем в Мадрас, в Индию. So I got on that freighter И я снова оказался на этом судне, in what is called the hold, the lowest part of the ship, в самой нижней части этого корабля. hot and smelly and steaming. Очень, очень жарко, и такой запах, и поту, заполнено паром. Half hour goes by, we don't begin. 1 hour goes by, another hour goes by, И часы проходят, и мы не начинаем. and I hear my name called. И тут я услышал, как зовут меня. So I go up, Я поднимаюсь наверх, the Japanese officers are there, и там находятся японские служащие. and they say, "You did not get your passport stamp to leave Japan, so you will have to stay here. We are deporting you." И они сказали, что ты не поставил штамп в свой паспорт, что ты покидаешь Японию, поэтому ты должен остаться здесь, мы тебя высаживаем с корабля. So the French sailors said, "We have a place we can stow you away." The French sailors, seamen. Французские моряки сказали, мы тут, у нас есть место, мы тебя можем спрятать. And I said, "No, I think Mother has a reason that I have to be here." И я сказал, нет, думаю, что у матери есть причина, чтобы я был здесь. So I was sent back into Japan. И я был отправлен обратно в Японию. And there the people were so kind to me. И там люди были настолько добры ко мне. One man who took particular interest in me Один человек, который особый интерес проявил ко мне, asked me if I would sing to an orchestra that he had founded. Спросил меня, смогу ли я спеть с оркестром, который он основал. So I went with him, and Я отправился с ним. there were maybe 50 or 60 children in this orchestra. В этом оркестре оказалось 50 или 60 детей, I would say maybe ages 10 to 18. от 10, наверное, до 18 лет. And they played for me the most beautiful music. И они играли для меня самую прекрасную музыку. And they were all blind. И все они были слепы. So then I was able to finally make my way to Madras. И затем мне наконец удалось проложить путь до Мадраса. Friend sent me some money for a flight. Один мой друг послал мне денег, чтобы я мог долететь туда. I had 10 rupees left to my name. 10 рупий оставалось на мое имя. My sandals were broken. Мои сандали были разорваны. I had a couple of shirts and 1 pair of pants. У меня было пара рубашек и пара брюк. And I took the bus from Madras to Poндичерри, and it was 3 rupees. И я сел на автобус
от мадраса до Пондичерри это было 3 рупии. Кстати, по-моему, так и сейчас остается. And when I arrived, I was met by the most wonderful man. His name was 𝕀.Первая. И когда я прибыл, то меня встретил удивительный человек, его имя было 𝕀.Первая. And he was in charge of Park Charbon, which is now known as Park Guest House. И он возглавлял в Вашингтоне то, что сейчас известно как Парк Guest House. I arrived on November 23rd, Я прибыл 23 ноября туда, the evening before darshan. вечером перед Даршаном. And the next day, I saw Mother for the first time. И на следующий день я впервые увидел мать. Mother would come out on a balcony. Мать выходила на балкон. In those days, it was a very low balcony. We call it balcony street. В те дни это был очень низкий балкон, невысокий. Мы называли его балкон на улице или уличный балкон. And I would position myself to be under her feet. И я расположился так, чтобы находиться под ее стопами. Now, one thing everyone will agree on, even if there were 10,000 people there, Mother looked at everyone and you knew the moment she looked at you. И в одной вещи все были согласны, что даже если там было 10 тысяч человек, мать смотрела на каждого человека, и каждый человек знал, когда мать смотрит на него. Shortly after that, within a day or so, Mother called me. Вскоре после этого, через день или где-то примерно так, мать позвала меня. They called it interviews in those days. В те дни это называлось интервью. And at that time, those of you, how many have you been to the ashram and Sri Aurobindo's room? Кто-то был в Вашингтоне, в комнате Шри Ауроконференции? 4, 5, 6, 7, 8, 9. So you will know that you go into Sri Aurobindo's room and then you come out into another room where there are the skins of the tigers and other things. And then you go into another room and the alcove on the left is where Mother and Sri Aurobindo gave darshan. И те из вас, кто был в комнате Шри Ауробиндо, знаете, что из комнаты Шри Ауробиндо вы выходите в другую комнату, где шкуры там, тигров всякие лежат, а затем в следующую комнату, где налево находится вот этот альков, в котором Шри Ауробиндо и мать давали дальше. And as you turn to go out of the room, и когда вы поворачиваетесь, чтобы выходить из комнаты, there is a chair. Стоит у выхода кресло. That was Mother's chair. Это было кресло матери. And in those early days, that is where we met her, alone. Not even a secretary was there, just yourself and Mother. И вот в те ранние дни мы встречались именно там, с матерью, и находились с ней наедине. Не было даже секретаря матери, только ты и мать. What was that first moment when I saw her? Что было этим первый момент, когда я увидел ее? Overwhelming. Было просто переполняюще. She greeted me ошеломляюще. With this tremendous bonjour. Она меня приветствовала этим огромным, грандиозным бонжур. And I went and knelt by her feet. И я склонился к ее стопам. And the first thing she asked me was, would you like to talk or would you like to meditate? И первое, что она спросила меня, хочешь ли ты, чтобы мы пообщались или чтобы мы помедитировали? I didn't know anything about meditation. Я не знал ничего о медитации.
But I said, meditate, mother. Я сказал, помедитировать. Arvind Basu used to tell me Арабинда Басу обычно говорил мне, that don't tell these experiences to others. не рассказывай об этих опытах, переживаниях другим. Because they may throw at you envy, jealousy, even spite. Why should you have had that blessing and not them? Потому что люди могут извергнуть на тебя в ответ зависть и все такие негативные эмоции, потому что это было дано, это благословение было не им, а тебе. But I am in Russia, Я в России, the home of great souls. в доме великих душ. And I have asked Sri Aurobindo and Mother if I might tell you. И я спросил Шри Ауробинда и мать, могу ли я рассказать вам? So I have that permission, И я получил их разрешение, and in all humility, I share that with you. и со всем смирением я поделюсь этим с вами. So I closed my eyes, Я закрыл глаза, and suddenly a fire came and started consuming me. Huge flames were coming out and rising up, but there was no heat. и неожиданно во мне разгорелся великий пламень. Эти языки огня вздымались и словно обнимали меня, но этот огонь совершенно не жег. It went on and on. Это продолжалось и продолжалось. And when it was over, Когда это закончилось, I fell down weeping at her feet. я упал в плач к ее стопам. It was my initiation into the yoga. Это было моей инициацией, посвящением в йогу. The mother said, "You have just begun." Мать сказала, ты только что начал. For the next hour or so, we talked about music. И в последующий час или около того мы говорили о музыке. She asked me about my music. Она расспрашивала меня о моей музыке. She said, "Is it with you now?" And I said, "Yes, Mother. It is always with me." Она спросила, эта музыка с тобой сейчас? Я ответил, да, мать, она всегда со мной. And then she took it away. She said, "Not always." И затем она вдруг ее забрала и сказала, не всегда. And she took it away from me to do other work on me. И она забрала ее, чтобы делать со мной другую работу. Then she spoke to me about composers. Затем она поговорила со мной о композиторах. She said, in the subtle realms, it is the music of Chopin that one hears the most. And she says, but I don't know why. И она сказала, в тонких мирах слышишь в основном музыку Шопена, но я не знаю почему. So, that was my first meeting with Mother. Такова была моя первая встреча с матерью. After that time, После этого времени, not too long after, Mother retired. This was 61, and in 62,
They built an upper floor for her. И вскоре после этого мать удалилась в своего рода уединение. Над комнатой Шри Ауробинды была надстроена еще одна комната, где теперь поселилась мать. And mother never came down again to that floor. И мать никогда уже больше не спускалась из этой комнаты. It was the floor that she was on. You have seen if you have gone to mother's room. Anyone has gone to mother's room upstairs? Кто-нибудь был здесь в комнате матери? A few people. All right. So when you go through what they call the salon. Когда вы проходите через то, что называют салон, And there was mother's a little simple couch and Sri Aurobindo's chair. И там была простая такая кушетки, на которой сидела мать, и кресло Шри Ауробинды. And mother would sleep only maybe 2 or 3 hours a night. Мать спала максимум 2-3 часа. And even then she didn't lie down, she was on the couch, И leaning back onto the couch. она даже в эти часы она не лежала, она просто вот полусидя, откинувшись, располагалась. Sri Aurobindo in his room would also sleep very, very little. He would write letters in answer to his disciples till 2 or 3 in the morning, and then at 5 again begin. И Шри Ауробинда в своей комнате тоже спал очень-очень мало. Он обычно писал письма своим ученикам до 2 или до 3 часов ночи, а с 5 утра уже снова начинал свою деятельность. You can imagine one disciple, Dilip Kumar Roy, wrote 4,500 letters to Sri Aurobindo. Можете вообразить, один только ученик Дилип Кумар Рой написал 4,5 тысячи писем Шри Ауробинду. I mentioned to you that I had 3 Adeshahs from the mother. Я, может быть, уже говорил вам, что я получил от матери 3 Адеша. And in that first meeting, I told you the other day that she told me I must bring down a new music. И в первую встречу нашу я вам сказал, что мать сказала мне, что я должен низвести на землю новую музыку. The next, I don't even feel as if it was an Adesh, but it was a supreme grace and blessing. И второе, я даже не могу назвать это Адешем, это была высочайшая милость и благословение. It was 1972. Это был 1972 год. And the first major cyclone hit the ashram. И первый большой циклон ударил по ашраму. And broke a huge branch from the service tree. И обломал огромную ветвь от дерева служения, под которым находится самадхи. On the south side. С южной стороны. I went to the ashram because I was living in Oroville at the Matrimandir Center. Я жил в Ауровиле тогда, в центре Матримандира, или Матримандир Центр. И я приехал в ашрам. Now I had been working with my father for many years. I told you in landscaping, but also in tree pruning. So I knew how to prune trees. Prune cut. И вы знаете, что я с отцом работал в садах и занимался ландшафтным обустройством и знал все эти вещи. Я также знал, как правильно обрезать деревья. Now, I walked into the ashram and the young men were cutting the stub from the tree in the wrong way. И я вошел в ашрам и увидел, что молодой человек обрезает часть этого дерева и делает это неправильно. Which would have torn and stripped the bark from the entire tree.
И from one side. потому что эта ветвь оторвалась бы и сорвала кору со всей той части дерева. This wonderful soul, Parichandra, И эта прекрасная душа Паричан, and I became very, very close friends. и мы с ним стали очень близкими друзьями. He was the ashram gardener, Он был садовником ашрама. and he was a man of such joy И он был человеком такой радости, and such love for the mother такой любви к матери, that no matter if you went there depressed, sad, troubled over something, неважно, приходили ли вы туда в угнетенном, подавленном состоянии, с депрессией или с какими-то затруднениями, обремененным какими-то трудностями. in 2 minutes you were just filled with joy. И через 2 минуты вы были уже наполнены радостью. I never met a man like that Я больше никогда не встречал такого человека, who could infuse your soul with joy in just a few moments. который буквально в несколько мгновений мог наполнить всю твою душу радостью. I asked Parichan, can I go and help the men? И я спросил Паричана, могу я пойти и помочь этому человеку? Explain to him Объяснить ему, как обрезать the правильно. problem. Объяснить ему это. He said, yes, go up. Он сказал, да, иди. So I climbed up into the tree and I showed them how to cut from the bottom instead of the top. И я забрался на дерево и показал ему, как обрезать снизу, а не сверху. Because if you cut from the bottom about 1/3 up, they cannot tear. The weight of the stub cannot tear the bark all the way down because you've cut it. И потому что если вы обрезаете снизу вверх где-то на треть, то потом этот сук уже не обрывает кору с дерева. So we worked and we made finally a perfect cut, matching the upper cut they had made. И мы работали вместе и сделали эту работу в совершенстве, так что наш надрез снизу полностью совпал с тем надрезом, который они уже сделали сверху. And Parichan came smiling and running in his white dhoti. Паричан пришел, улыбаясь, бегом, прибежал и в своем белом фоте. And he said, Mother has given you this blessing packet to take care of the tree for the rest of your life. Сказал, что мать дала тебе этот пакетик благословения, это ваши, может быть, вы видели такие пакетики с лепестками цветов. И чтобы ты заботился о дереве служения всю свою оставшуюся жизнь. The third Adeshah, of course, was to build the gardens of the matrimony. И третий Адеш был это создать сады матримониальные. And that is a whole another talk. И это еще одна отдельная беседа. Those first years in Oroville, and perhaps we'll have time, or I can meet with some of you who are interested. И может быть, мы, если будет время, можем еще об этом поговорить, или я могу встретиться отдельно с теми, кому это интересно, и рассказать об этом. Now, in the time of 61-62, В то время, в 61-62 году, I wrote to Mother я написал матери about my own personal problems. о моих собственных личных проблемах. For example, my family, strongly rooted in the Russian Orthodox faith, Например, моя семья была сильно укоренена в российской православной вере. although they couldn't stop me from going to India. Хотя они не могли остановить мои поездки в Индию, The feeling was that I was betraying the faith. было такое чувство, что я словно бы предаю эту веру.
And it was a very painful time for me. И это было очень болезненное время для меня. They even telephoned India, weeping and asking me to come back. Они даже звонили в Индию с плачем, просили меня приехать обратно. So I wrote to mother. Я написал матери. Mother wrote in her own handwriting. И мать своей собственной рукой написала. Will they not understand if you simply tell them you have a way of your own? Не поймут ли они, если ты просто напишешь им, что у тебя свой путь? Then I wrote to her about music. And I said, Mother, you have turned my life upside down. И затем я написал ей о музыке. Я написал: мать, ты перевернула мою жизнь вверх тормашками. What should I do? Что мне делать? Should I practice choral conducting? Могу ли я заниматься, практиковать управление хором, дирижерство? Or should I continue my vocal studies Или мне следует продолжать for the Metropolitan Opera? мои музыкальные занятия для метрополитен оперы? And Mother wrote back this extraordinary thing. И мать написала мне в ответ эту удивительную вещь. One or the other. Because the most important thing is not so much what you choose, but the spirit in which you will do it. Либо то, либо другое. Потому что не важно, что ты избираешь, важен тот дух, в котором ты делаешь то, что избрал. Keep living in you the spirit of consecration, and all will be all right. Поддерживай в себе этот дух подношения, самопосвящения, и все будет в порядке. And then I had a friend with whom I was sort of in love. И затем у меня была подруга, с которой у меня было что-то такое. And I asked Mother, should we marry? Я спросил мать, должны ли мы пожениться? And Mother wrote, you must marry. No doubt and no hesitation. Мать написала: ты должен жениться. Никаких сомнений и никаких колебаний. I was so wild. That was Mother's way of holding me down. И я был такой дикий, и эта мать таким способом меня удерживала. Because there was another man, young man. Потому что был еще один. His name was Ivan. Еще один человек, молодой человек, тоже его звали Иван. And he wanted me to go through Europe with him. Europe, yeah. И он хотел, чтобы я с ним посетил Европу. He said, there'll be plenty of girls, lots of parties. Там You будет come with me. множество девушек, множество вечеринок, и поехали со мной. So I wrote to Mother. Я снова написал матери: Should I go with him? должен ли я с ним поехать? Mother wrote 2 words. Мать написала только 2 слова: Better not. лучше не надо. Now, when I saw Mother the next time, maybe it was a month or so. И потом я снова увидел мать, это было где-то через месяц, может быть, или где-то так. She had obviously seen thousands of people in that time. В это время она, конечно, уже встречалась, наверное, с 1000 человек. Sometimes 200 or 300 people in one morning. Иногда за одно утро 200-300 человек она принимала. You cannot imagine how much people put on her. И вы не можете вообразить, сколько людей нагружали на нее. So I went before her, and she
not only reiterated and amplified all of her comments, but she did them in the order that I wrote her in the letter. Okay, I wrote all of these things in the letter to Marty. When I came back to see, when I came upstairs to see her the next time, she answered and amplified those answers exactly in the order that she had written, that I had asked that she had written. After seeing thousands of people. She answered you in writing. Yes, and then she talks to me about this when I see her the next time. Exactly in the order that she had written. И когда я писал матери, я разместил свои вопросы в определенном порядке, и мать мне отвечала также в этом порядке, ответила на это письмо. И когда я пришел и увидел ее, несмотря на то, что она встречалась с тысячами людей, она мне снова начала отвечать по этим вопросам и совершенно точно в том порядке, в котором я их написал. So I'll speak for another 5 or 10 minutes, then I'd like us all to stretch again. Я поговорю еще 5-10 минут, и потом хочу, чтобы мы снова потянулись. I did not realize that we were on Indian time. I came at 10 o'clock. Я не знал, что мы здесь живем по индийскому времени. Я пришел в 10 сюда. So we are a little behind. А мы на самом деле немножко сзади по времени. I want to finish the last Adesh. Я хочу рассказать, закончить с последним Адешем. Because that came from the divine voice. Потому что это пришло божественным голосом. It was maybe 6, difficult to say, 6 or 7, 8 years ago. Это было 6 или 7, может быть, 10 лет назад. I had lost my wife to cancer. Я потерял свою жену, которая скончалась от рака. And it was a marriage of 31 years. Мы прожили в браке 31 год. A marriage of as close to paradise as I can imagine. Это наше замужество было, наше пребывание вместе было самым близким к тому, что можно испытывать в раю, насколько я только могу вообразить. And in 31 years, I think we had 5 major arguments. И за все 31 год у нас было где-то 5 таких больших споров, что ли, выяснения отношений. And when I was absolutely right, когда я был совершенно прав, a couple of times, пару раз, I was still wrong. Я все же оказался неправ. Because I should not have argued. Потому что я не должен был вступать в такие выяснения отношений. So I was walking one day, and the voice came down. Однажды я прогуливался, и вдруг не дошел глаз. How can I phrase something saying it was very soft, but very powerful? Он был очень мягкий и тихий, и одновременно очень мощный. And it said, love all, no exceptions. Люби all, без исключений. I have given 2 talks previously entitled Remembering Mother. And if your group would like a CD or a DVD, I don't know what they've done, I could send it to you. These talks about mother. Remembering Mother, yes, my memory. 2 DVDs. 1 DVD or a CD, I don't know. У меня есть один диск, на котором записаны мои воспоминания о матери. Если вы хотите, я могу вам послать. Yes. So before I go into another series, I just want to
talk to you about the third floor, where there was also a balcony built, and where most of you have seen, if you've seen Mother or you've seen the balcony, it's very high up. Я хочу рассказать еще о третьем этаже, теперь, где была построена комната матери. Там тоже сделали балкон, но теперь этот балкон был очень высоко. Те, кто из вас бывал в комнате матери, видели балкон, или кто бывал в машине. And it overlooked the service tree. И он, Her room overlooked the service tree. ее комната располагалась над деревом служения, и из комнаты открывался вид на это дерево. Now it has been my experience, and my experience alone, the experience of others also, У меня был такой опыт, и этот опыт был также у других людей. the moment you entered, there were no walls. Когда вы входили туда, стены как будто исчезали, стен не было. And it took a long time to walk to Mother's chair. И это занимало долгое время, чтобы дойти до кресла матери. And now when you go up, I see that it's 1.5 steps, and you're at Mother's chair. А сейчас, когда мы поднимаемся вверх, то там буквально 1,5 шага, чтобы дойти до кресла матери. Oh yeah, there's one more story И еще одна история from 1961. из 1961 года. An Indian girl fell in love with me, Одна индийская девушка влюбилась в меня. and I invited her up to my room one evening. И я однажды вечером пригласил ее к себе в комнату, Very late at night. очень поздно ночью. Nothing happened, fortunately. Ничего не произошло. But at 6 o'clock in the morning, a young man comes and knocks on my door. В 6 утра пришел молодой человек и постучал ко мне в мою дверь. Now you realize this was late at night. Poндичерри was a very quiet city, no cars, no motorcycles, a few cycles. В то время Пондичерри был очень тихим городком, никаких машин, никаких мотоциклов, даже никаких практически велосипедов. И пришла она ко мне очень поздно ночью. And I assure you, no one saw me take her upstairs. И уверяю вас, что никто не видел, что я привел ее к себе наверх. So this boy knocks on my door and he says, Nolini would like to see you. Everyone was afraid of Nolini. Этот молодой человек стучится ко мне и говорит: на линии, хочет видеть тебя, все боялись на линии. But Nolini loved me. Нолини любил меня. And I'll tell you more about him later because he was one of my guides. И я расскажу о нем позже, потому что он был одним из моих наставников. Still is. И, в общем-то, и до сих пор является им. So I went into his room and he said, Я пришел к нему в комнату, и он сказал: Mother asked me to speak to you about last night. попросила меня поговорить с тобой по поводу прошлого вечера, этой ночи. She wants you to know Она хочет, чтобы ты знал, that she gives you absolute freedom in the ashram. что она дает тебе абсолютную свободу по ашраме. But with that comes total responsibility. Но вместе с этим приходит и всецелая ответственность. Absolute freedom Абсолютная свобода comes with total responsibility. приходит с полной ответственностью.